associate, saja nak highlight saja apa effect dia, what will the effect of the information on associate, okay, when we have associate, when we have intercompany transaction yang involve associate, okay, on the preparation of the statement of financial position and also statement of profit and loss. Okay, so apa beza dia? Okay, ada effect tak on the preparation wise? Okay, so this is basically the question. Okay, so question ni very straightforward. Okay, di mana we have one holding company, we have FUEGO which is subsidiary, and DELMARA is an associate. Satu saja subsidiary and associate. Soalan test final will be 2 subsidiaries and 1 associate. Okay, macam soalan yang kedua. Yang tu memang soalan yang sepatutnya. 2 subsidiary. Tak apalah, because saya nak tunjuk the effect. So kita ambil based on 1 subsidiary je. Kalau ada 2 subsidiary pun benda yang sama. Okay. Alright, so this question you're using been designed based on fellow subsidiary. Okay, Paloma acquired FUEGO. And then Paloma also acquired DELMARA. Okay, so information number 1 with regards to acquisition of FUEGO by Paloma. Okay, date of acquisition dia 1st April 2019, which is 2 years acquisition period. Acquired 232 million shares, maknanya 80%. Okay, 232 million bahagikan dengan 290, dapat 80%. Alright, and then in terms of the consideration transferred, okay, in terms of cash to 420 million, and then by issuing RM 100 loan note for every 20 shares acquired. Ada 2 dia punya mode of payment. The first one is by cash, using cash. Yang kedua adalah by issuing RM100 loan note. Okay, and then the question also provide the retained profit for FUEGO on DOA 240 million. Second paragraph, alright, we have revaluation. Okay, second paragraph is about revaluation, where if you look at back here, kalau siapa yang dah baca, kita ada 2 round revaluation. The first round is the revaluation on DOA, okay, on the 1st April 2019, where the fair value was 1 million more than its carrying value. Okay, maksudnya fair value dia 6 million, carrying value dia 5 million. So we have PPE, which is land under value by 1 million. Lepas tu, because this is 2 years acquisition kan, 1st April 2019 until 31st March 2021 is 2 years acquisition period. And then the following year, tahun semasa dia kata, the land still remain, okay, in the group, okay, as at 31st March 2021. And on that date, which is current year, alright, the fair value of land was 6.4 million. Tadi first round revaluation, nilai from 5 million dah jadi 6 million. The second round, we have another round of revaluation where the fair value increase to 6.4 million. Maknanya kita ada another revaluation under value by 40,000. Okay, 4,400, 1 to 400,000. Okay, 6.4 million minus dengan 6 million, we get 0.4 million. Betul kelas? Betul? Betul. Kan ada 2. Satu, revaluation on DOA, another round, second round is revaluation during the year.
Bila kita sebut reversion during the year, kalau soalan tu minta prepare soper, confirm kena letak under OCI. Okay, so the question also provide the information on NCI. So dah ada value 130 million. So dia kata kat sini menggunakan fair value, maknanya full goodwill. Okay, menggunakan full goodwill. Kalau tak bagi full goodwill pun kita dah tak payah kisah dah. Whatever method yang guna pun cuma sebab dia dah bagi amount NCI. Tapi soalan final dia mesti bagi sebab dalam soper dia ada efek perbezaan antara NCI full dengan NCI partial. Okay, investment nombor 2, investment in DELMARA. Okay, on 1st October 2020 till 31st March 2021. How long DELMARA been acquired by PALOMA? How long, class? 6 months. 6 months ya, sebab kita punya accounting period start on 1st April 2020 till after 12 months 31st March 2021. So this one in the 1st October 2020. Maknanya DELMARA is an associate to PALOMA for only 6 months for the current period lah. Okay, 6 months. Okay, so this is acquisition during the year sebab acquisitionnya less than 1 year. Okay, so PALOMA acquired 60 million shares. 60 million share divided by amount 200,000 DELMARA, so we get 30%. Okay, so less than 50%, so less than 50%, automatically that entity become an associate sebab dia range dia adalah more than 20 but less than 50. Okay, kalau acquisition dia bawah 20, then it become simple investment. Alright, so bayarannya adalah bentuk share exchange. Okay, banyak-banyak share yang di exchange 150 million kalikan dengan share price because this 150 million is in unit. Okay, so cash ataupun consideration transfer should be in RM. Okay, number 3, we have transaction of sales of inventory. Okay, inventory. Okay, for 30 million. Okay, dalam soalan ni tengok balik, DELMARA is a seller. Okay, who is DELMARA? DELMARA is associate. So kalau DELMARA ni adalah whatever transaction yang melibatkan DELMARA, kita tak perlu consolidate. Alright? Tapi kita kena ambil kira lah. Kita mesti kena kira. Okay, tapi kita tak perlu consolidate apa-apa yang DELMARA. So bila DELMARA dia associate, last column ni kita tutup. Okay, nilai ni tak akan appear dalam Shopee nanti. Ni tak ada. Okay, tak consolidate maknanya kita akan add column by column, PALOMA dan FUEGO sahaja. DELMARA jangan masuk. Okay, so tutup je sebelah ni. Okay, sebab dia associate. Associate kita tak akan consolidate but kita akan account dia punya treatment. Okay, because dia ada intercompany transaction. Dia juga ada goodwill ataupun bargain purchase. But kita akan treat the associate by using equity method. Okay. So equity method maksudnya kita akan calculate punya cost of investment in associate. Carry amount, cost investment in associate at cost. Okay, so this one saya akan explain nanti. Alright, this one. Nombor 3. Okay, the seller is DELMARA. So as usual lah, ini sales of asset, kena cari unrealized profit. Okay, unrealized profit ialah 2 million. 1 quarter remain unsold. So 2 million profit times 1/4. Kita akan dapat nilai 500,000.
Okay. So journal entry boleh refer pada slide nanti. Okay, number 4, another intercompany transaction also on sales of asset. Cuma this time around adalah depreciable asset. Ni adalah sales of PPE. And then number 4 adalah intercompany transaction between subsidiary and holding company. Number 3, transaction intercompany between associate and holding company. So treatment dia berbeza. Okay, number 4, we also have, okay, nanti di session, sekejap trade receivable. Okay, tengok balik, ada 2 kat sini, ada 2 figures. One is trade receivable transaction between PALOMA and FUEGO, nilainya 10 million. Yang kedua adalah trade receivable between PALOMA and DELMARA, amounted to 3 million. Okay, remember saya kata kita ignore saja yang regards to associate. So untuk trade receivable ni kita hanya ambil kira transaction between subsidiary dan holding company. So yang 3 million ni kita tak ambil kira sebab dia melibatkan intercompany transaction with associate. Okay, nombor 5 adalah information with regards to DELMARA profit, retain profit. Okay, itu. Alright, saya nak highlight kat sini. Okay, tak apalah nanti saya ni bila kita go through calculation nanti. Okay, saya highlight. Alright, so now saya nak tunjuk, kita go through dia punya journal entry. Okay, information number 1. Okay, for information number 1, okay, saya dah highlight tadi. The information number 1, acquisition is 2 years. Alright, so CT adalah bentuk cash and then bentuk loan. Okay, cash amount dia adalah amount cash is given for 20. Alright, untuk loan dia kata issue 1 par at par 100 ringgit loan. So 100 ringgit loan for every 20 shares acquired. Berapa shares PALOMA acquired from FUEGO? Berapa share acquired by FUEGO? 232. 232. So dapat nilai sini 116. So total CT dia adalah 536. Okay? Boleh? Next. Saya highlight ni kenapa? So, ada tak yang buat sini 290? Ada? Ada yang 290? Okay. So careful So dia kata tu shares acquired. So berapa yang acquired? 232. Okay. Alright. Bukan nombor 2. Journal entry. Okay. Dalam information number 1, there is journal entry with regards to revaluation. The first one we have revaluation. Revaluation at DOA. First round punya, so debitkan PPE, kreditkan ARR 1 million. Okay. So bila dia adalah revaluation at DOA, yang ni akan affect dalam step number 1 kita. Okay, determine goodwill or bargain purchase. And then we have another round of revaluation, which is this one is at current year. Bila current year, okay, yang ni akan affect dalam other comprehensive income. Okay, luckily we are not preparing the SOPA, kita just focus on SOPI. So tak ada effect lah. Okay, so yang ni debitkan PPE, another still juga
under value because nilai at DOA tadi adalah 6 million. Now increase to 6.4 million. So we have dia punya increment sebanyak 0.4 million. Okay, this one will be ARR. Okay, so yang ni nilai ARR akan factor dalam OCI. Dalam determine goodwill bagi purchase, kita akan kira yang liberation at DOA. Okay, itu the journal entry yang available for information number 1. Information number 2, which is on investment of DELMARA. Okay, kita ada CT 150,000 times 1.6. So kita dapat kat sini 240,000. Okay. So 420,000. Okay, ataupun 240 million, sorry. Yang ni ada 150 million times dengan, confuse you all. Saya buat million dah. Okay, million times dengan 1.6 dapat 240 million. Okay, so itu information number 2. Information number 3. Okay, we have intercompany transaction. Okay, number 3 is sales of inventory. So ada seller kat sini. Seller adalah DELMARA. Who is DELMARA class? Associate. Okay. So dijual kat sini 30 million with a profit 2 million. So macam biasalah kita kena kira unrealized profit. Is 2 million times 1/4. So kita akan dapat 0.5 million. Journal entry will be debitkan retain profit. Okay, seller ada associate. Saya buat sini DELMARA. Okay, which is associate. Kreditkan, okay. Kreditkan investment in associate. Okay, maksudnya nilai unrealized profit ni akan appear dalam template investment in associate. The template I already shared dalam lecture hari tu dalam slide. Okay, so with regards to the sales, ada dua kan sales yang kita perlu tengok yang melibatkan associate. Sama ada sales tu siapa seller. Okay, is it holding company jual kepada associate ataupun associate jual kepada holding company. So dalam kes ni, the seller is associate jual pada holding company. So this is unrealized profit upstream. US. Okay, upstream means associate to holding company. Kalau downstream, holding company to associate. Okay, boleh kelas? That's number 3. Number 4. So always remember transaction ni kita tak akan incorporate dalam kita punya SOP. Alright? Kemana whatever transaction, intercompany transaction yang melibatkan associate, semua efeknya kepada investment in associate. Okay? Number 4, we have another intercompany transaction. Yang ni melibatkan subsidiary dan juga holding company. So yang ni kita boleh consolidate sebab dia adalah subsidiary. So the seller is FUEGO, which is subsidiary. Okay. FUEGO sold a plant to PALOMA at a profit of 1.2 million. Okay, so unrealized profit dia adalah 1.2. Okay, 1.2 million. So kita debitkan retain profit FUEGO. Okay, kreditkan item lah PPE. Okay, 1.2. Okay.
Ini adalah item depreciable asset. So kalau you dispose at profit, so depreciation will be over provided. Okay, debitkan, okay, accumulated depreciation, okay, kreditkan retain profit. Apa nama ni? FUEGO. Okay, saya nak explain kat sini with regards to depreciation. Cuba tengok soalan balik kelas, cuba baca. The group policy is to depreciate a plant using straight line method, providing a full depreciation in the year of purchase and none in the year of disposal. Apa maksud dia kelas? Apa maksud dia kelas? No Apa maksud? depreciation. Maksud dia? No depreciation. No depreciation current year, betul? Betul. Mana sekarang ni dia dispose current year. Kenapa saya kata current year? Okay. Did you notice that date dia 1st January 2020? Did you notice the date? Kita tengok date. Bila plant ni been acquired? Bila ni? 1st January 2020? Maknanya last year kan? Betul. Betul? Last year. Betul. On 1st January 2020, FUEGO sold a plant to PALOMA at a profit of 1.2 million last year. Okay? So kalau last year, tadi apa? Dia acquired last year, dia dispose this year. So a plant of PALOMA, tadi saya terbalik tadi. Saya kata tadi dia acquired last year, dispose current year. Ini dispose last year. Betul? So kalau dispose last year, tidak adalah effect on depreciation dia. Betul? Betul? Betul. Okay? Saya akan tukar sikit soalan ni. Macam mana tukar tarikh ni? Tukar ke Januari. Nak masukkan dalam tempoh ni. Ini start Januari. Ataupun saya akan tambah ayat tambahan kat sini yang mana 1st Januari ni asset tu di acquired tapi dispose current year. Okay. Tukar kepada April, Mei boleh? Jun boleh? Tukar pada Jun boleh? Instead of January. On 1st June 2020. Okay. They sold a plant to PALOMA at the profit of 1.2 million. Boleh? Instead of January tukar pada Jun? Boleh? Boleh. Nak tunjuk effect dia current year. Okay? Sebab saya nak relate dengan yang non in the year of disposal. Okay? So kalau kita base balik, kita refer balik kepada accounting policy ataupun company policy with regards to depreciation, none in the year of disposal. Okay, sepatutnya kita hanya, because this is item intercompany transaction. Transaction yang melibatkan subsidiary dan juga holding company. So, daripada jadi kita kena write off dulu dia punya profit. We can't realize profit, okay, yang melibatkan group account, okay, group transaction. So, kalau ikut pada polisi dia kata none in the year of disposal. Maksudnya depreciation ni tak perlu kira. Okay. However, kita still nak kena kita calculate ni because we want to find out what be the difference of the depreciation, because kita dah recognize kat sini. Kita dah record analyze profit. So analyze profit tu kita akan prorate dia. Okay, maknanya profit tu kita akan utilize dia according to the amount of depreciation. Nilai tu akan susut based on the account depreciation. Sebab tu dulu kelas dekat sini, okay, kalau tengok kat sini didebitkan retain profit. Mana saya punya cursor? Ni, FUEGO
Yang ni kita tak question. Okay, kenapa? Because it is seller. So profit bila kita unrealized akan mengurangkan profit seller. Tapi depreciation sepatutnya kita akan affect dekat siapa punya account class? Retail profit buyer lah kan? Betul? Betul? Betul. Kan? Patutnya retail profit buyer. Dulu-dulu memang journal entry dia kita kan profit seller, depreciation buyer. Tapi because dia dah guna konsep amortization, maknanya amortize. So this profit ni dia lump sum, dia unrealized. Patutnya dia prorate selagi asset tu being used. Alright. So nilai tu akan diprorate ataupun bukan prorate, ada ayat dia. Okay, dia akan slowly utilize based on depreciation that being calculated. Selagi kira depreciation maknanya asset tu still lagi digunakan. That's why kat sini kita buat retain profit seller juga. Ni nampak ni. Bukannya buyer. Jadi walaupun ada statement kata none in the year of disposal, itu hanya terpakai untuk selain daripada intercompany transaction. Kalau ada transaction tu lah berkenaan dengan atau depreciation tu berkenaan dengan intercompany transaction, kita still kena kira sebab kita nak set off daripada retain profit. Alright, so kena kira juga. Okay, so kalikan berapa ni? Jadi accumulated depreciation nilainya berapa kelas? 1.2 divided by 4, so you akan dapat 0.3. Betul? 0.3? 0.3? Yes. Okay. Alright. So, bila ada perkataan none in the year of disposal, ignore sahaja. Tak ada masalah. Sebab soalan intercompany transaction yang diberikan dalam soalan, semua adalah transaction yang melibatkan transaction between holding and subsidiary ataupun holding dengan associate. Okay, so definitely kita still need to write off that whatever depreciation over provided. Okay, boleh kelas? So sebab ada yang student tak kira, sebab itu polisi kata none in the year of disposal. Betul, tapi you dah ambil kira unrealized profit kat sini. So tak boleh lah sebab ini intercompany transaction. So kita nak tak nak kita kena kira juga for the sake because this is related to the unrealized profit. Okay, sebab kita kena kurangkan unrealized profit tu year by year until that asset become nil. Okay, kosong. Okay, sebab kita tak ambil kira dulu macam konsep dulu lain. Maknanya tak libatkan holding company. This one is unfair ni, mengurangkan profit seller sebanyak 1.2. Sedangkan depreciation depreciation over provided tu asyik increase je. Credit retain profit buyer, untung kat dia pula. Alright? Kan tak betul tu kan. Dekat sini kurang tapi buyer dapat untung. Tu yang dia letak balik kat sini. Okay, retain profit FUEGO. Dalam textbook saya rasa ada explanation with regards to the new treatment. Okay, ada. Tapi saya nak hadap kat sini, ignore je yang tu, tak ada masalah. Buat macam biasa. Okay, takut dia orang nanti kata question pula nanti, kenapa none in the year of disposal. Okay. Alright. Kalau soalan yang sama tadi, kalau kita remain Januari pun boleh juga remain. Okay, tak ada masalah kalau kita nak remain. Cuma kalau kita remain, okay, kita akan melibatkan, kalau kita remain pun tak ada masalah. Okay, sama je. Okay, cuma depreciation tetap juga kena kira sebab ini melibatkan intercompany transaction.
Cuma kesannya kita akan nampak obvious di dalam software. Okay, dalam software. Kalau last year dengan this year. Dalam Shopee kita tak nampak apa-apa perbezaan. Alright? Boleh kelas? Boleh? Itu juga kalau aset ni contoh dia beritahu. Contoh dia bagi specific date. Dia beli last year. Okay? Aset tu dia acquired baru je. Acquired last year. Lepas tu depreciation dia full year. Okay? Jadi current year ada intercompany transaction. Dia jual aset tersebut kepada subsidiary. Contohnya soalan ni lah. Cuma dia bagi date of acquisition of asset tu last year. But dia punya disposal tu berlaku current year. Okay? Apa yang saya nak highlight kat sini ialah bila you calculate depreciation over provided, nilai yang affected kat sini adalah nilai current year saja. Jangan kali dua sebab itu last year dah beli, ada effect on depreciation last year. Last year tak ada apa-apa effect sebab transaction disposal berlaku current year. So depreciation hanya libatkan current year transaction saja. Okay, tahun semasa yang mana dia dah jual. Okay, takut nanti you all confused dengan konsep revaluation. Kalau revaluation, kita ada revaluation on DOA. Kalau dia kata dia acquired subsidiary for 3 years, tiba-tiba ada revaluation on asset, depreciable asset. Definitely dia punya depreciation, okay, which is tak kisahlah over ke under, kita kena kali 3. Tengok berapa tahun dia punya acquisition. Sebab revaluation tu adalah pada DOA. Tapi kalau sales, kita hanya kira depreciation current year sahaja. Okay, kali 1, bukannya kali 2. Kalau kata last year dibeli, this year jual. Jangan kali 2 pula sebab itu, sebab aset ni kita dah acquired last year. So 2 tahun depreciation. Tak, 1 tahun saja, which is current year. Okay, clear? Ada soalan? Do you have any question? No. Okay. Number 4 juga ada information on trade tadi. So kita hanya ambil amount 10 million. Whatever transaction with regards to associate, kita ignore. Alright. Okay. Bukan kita ignore actually. That transaction kita tak consolidate. So kita tunjuk efek kat mana? Dalam individual statement of financial position of PALOMA. Kita bukan prepare statement financial position of PALOMA. Kita prepare financial position of a group. Yang mana group tu adalah consist of subsidiary and holding company. Okay. So 3 million tu masuk dalam return profit financial position PALOMA individually. Okay. Mana dia own, bukannya dalam group. Okay, number 5. Okay, adalah berkenaan dengan DELMARA. Okay, so apa yang saya nak highlight kat sini ialah, okay, soalan tak bagi pun pre-reserve untuk DELMARA. Ada soalan lagi? Ada? Tak ada. Ada. So kena cari. Alright, so current year period is starting from 1st April 20 until 31st March 21. Okay, DOA acquisition of MARA taken place on 1st October 20. Okay, so apa yang kita ada, information diberi pada kita. Yang pertama, dalam statement, okay, statement financial position DELMARA, we have retained profit 480. Balance carried forward 480. Next, information number 5. So kita cari retain profit ni. Sebab tengok pada statement, kita ada satu saja reserve which is retain profit. So where is the pre-retain profit DELMARA? Okay, so next information number 5.
Okay, with regards to DELMARA profit, okay, is a seasonal variation. Okay, so the profit for the year ended, maknanya profit after tax dia diberi nilainya sebanyak 2 million. Betul? 200 million. 200 million. Ini profit for the year, maknanya profit untuk 12 months ataupun profit after tax. And then 40 million for this profit was made from 1st April 2020 until 30th September. So kat sini dia bagi lagi ada information nilainya kat sini adalah 40 million. Yang kita naklah kat sini. Well, with the pre-retained profit on 1st October 2020. Okay. So, alright, nak cari. What will the nilai profit kat sini kelas? Anyone? Berapa nilai pre-retained profit? Berapa? Ada siapa yang kira? Berapa kelas? Anyone? Saya senyap ni. Macam mana kira? Tak kira dia. Ha? Tak kira. Daripada yang di depan kat depan mata ni, nak boleh kira tak? Dah ada dah semua working ni. Berapa nilai pre? Alright. So, kita sebab pre ni macam-macam cara dia boleh test. Okay, bergantung pada information dia bagi. Alright, tengok balik balance carry forward. How we get this 480 class? How we get 480? Apa formula dia kelas? Apa nilai dia kelas? $480 ni nilai return profit carry forward. Return profit last year plus profit this year. Yeah. Opening, return profit last year become opening this year. Betul? Opening maknanya carry down. Okay, plus dengan profit after tax for the year. Okay, kita ada PAT 200,000. Profit for the year 12 bulan. Opening, do we have opening? Dekat sini. Boleh cari opening class? Carry forward. CF. Opening will be closing. Sebab nilai closing adalah opening plus profit for the year. Boleh cari opening? Closing tolak profit for the year. Dapat berapa nilai ni? 280. Betul kelas? Betul. 280. So nak cari nilai pre-retained profit mestilah opening campurkan dengan nilai profit for the first 6 months. So 280 plus dengan 40, so dapat nilai dia 320. So pre-retained profit for DELMARA on DOA is equal to 320,000 ataupun 320 million. Boleh? Boleh? Boleh. Okay. So selalu kalau soalan tu acquisition dia more current during the year tak cukup setahun, selalunya you all kena cari. Kalau acquisition dia more than 2 years, more than 1 year, soalan selalunya akan bagi amount. Dia mesti bagi amount pre-retained profit. Okay. Let's look at the answer. Okay, macam mana associate ni affect kita
dia punya jalan kerja. Okay, this is exercise Paloma, FUEGO and DELMARA. Okay, this is the group structure dia. Okay, Paloma acquired FUEGO 80% direct controlling, therefore FUEGO become a subsidiary to Paloma. And then Paloma also acquired 30% of DELMARA. Okay, since the acquisition they are more than 20% but less than 50%, so automatically DELMARA become an associate. Okay, selalunya kalau kita calculate dapat percentage less than 50% but more than 20%, okay, is automatically associate. Okay, melainkan kalau percentage kurang daripada 20%, okay, so apa ni, dia kita kena ada evidence of significant influence. Sometimes not only on acquisition less than 20%, but in fact kalau acquisition less than 50% itself, okay, less than 50%, kalau kita discuss balik dia punya requirement of MFRS 112 remember dah. Tengok dia punya standard. Okay, equity method. Okay, so kita kena mesti ada evidence of the significant influence. Okay, so dia kurang daripada 50% but they have evidence of significant influence. Yang tu adalah untuk soalan teori. Okay, so soalan teori mesti ada dibagi evidence of of the significant influence. Therefore kita kata DELMARA is an associate to Paloma. But untuk calculation, understood less than 50% adalah associate. Dengan syarat dia mesti more than 20%. 20% or more. Okay, but less than 50%. Okay, so dia ada 4 step. Remember dulu kita prepare SOPI, ada 3 step. Step number 1, determine goodwill bagi purchase. Step number 2, schedule. Step number 3, prepare SOPI. And now ada 4 step. Kenapa ada 4 step? Sebab kita kena include associate. Macam mana nak determine investment in associate? Okay, goodwill. Okay, so saya tak nak go through because you already know how to prepare this. Okay, saya cuma nak highlight kat sini. Okay, we have item. This is subsidiary. FUEGO is a subsidiary. So whatever item goodwill dia, kita akan transfer to CSOFP. Okay, FUEGO. Okay. Then we go to DELMARA. DELMARA, okay, is associate. Wajib determine goodwill or bargain purchase juga. Sama seperti subsidiary. So step number 1, kalau dulu kita just kira determine, just calculate goodwill or bargain purchase for subsidiary. But now we also need to calculate goodwill or bargain purchase for associate. So ni banyak pengiraan goodwill nanti. Kalau ada 2 associate, 2 subsidiary, 1 associate. So ada 3 pengiraan goodwill. Okay. Kalau soalan tak bagilah, dalam soalan ni, dalam soalan Paloma, dan dekat passage ni, tak ada pun dia mention pasal goodwill or bargain purchase. That's why you all kena kira. Okay. Apa beza formula goodwill or bargain purchase between subsidiary dengan associate? Satu je perbezaannya, 2. Pertama, dia tak ada NCI. Yang lain sama. Okay, yang kedua, nilai fair value net asset of associate kita kena multiplykan dengan percentage of associate. Okay, kita multiplykan. Boleh? So dapatlah kat sini 84. So this 84 tak boleh transfer ke SOPI sebab dia adalah associate. Alright, so tak boleh. Yang kita transfer goodwill ke SOPI hanya kepunyaan subsidiary. So nilai ni duduk kat sini, tak pergi mana-mana, tak affect kat mana-mana. Just kita nak ada satisfied. Okay, for our own satisfaction, okay, kita nak confirm is there any goodwill or bargain purchase. Kalau dapat goodwill,
tak nampak efek dia. Kenapa? Sebab kita hanya ambil kira dia punya impairment of goodwill. Soalan ni tak ada impairment. So sia-sia je 84 ni duduk kat sini. Jangan transfer mana-mana. Tapi kalau kita dapat bargain purchase, yes, kita akan transfer dekat investment in associate. Okay? Boleh? Ini perbezaan antara goodwill subsidiary dengan associate. So jangan lupa, ni selalu student tinggal nak kali dengan percentage of associate. Okay? Kalau subsidiary dia tak ada. Okay? Terus tolak sahaja. Okay, NCI ada untuk subsidiary. Associate tak ada NCI. Nampak kelas perbezaannya? Okay. So, step number 2. Kita anjak schedule tu jadi number 3. Okay. So, step number 2, kita kena determine investment in associate. Why is so important to determine investment in associate? Because untuk associate kita follow equity method. Equity method require us to determine what will be the carrying amount of investment in associate at cost. Okay, nak kena kira ni. Ni requirement yang required by the equity method. Remember, equity method adalah berkenaan dengan associate. Acquisition method with regards to subsidiary. Okay, so template ni saya dah share dengan you all dalam slide hari tu. Sekarang kita nak fill in the blank sahaja. Okay, cost of investment 240. Nilai CT cost of investment makna nilai CT. Okay, add share of profit of associate. Okay, share of profit associate maksudnya berapa sharing by holding company. Holding company which is PALOMA acquire associate sebanyak 30%. Sebab tu kat sini kita ada kali dengan 30%. So what actually yang we are going to calculate for share of profit of associate ni lah, kita nak dapatkan nilai post retain profit. Alright? Share of profit which is post profit of associate. Okay. So kalau tengok diagram, tengok dari timeline tadi. Okay. Daripada timeline ni kita boleh kira dah. Okay, this one class. Tengok balik. Kita nak apa? Kita nak post retain profit sahaja. Okay. Post retain profit maknanya profit selepas DOA of acquisition over associate. So dia punya DOA pada 1/10/20. So nilai ni kita nak. Ni nilai post. Bukan nilai yang pre, nilai for the whole year, tak. Nilai selepas dia dah jadi associate, itu after DOA. So nak dapatkan nilai profit here, kita ambil 480, kita tolakkan dengan pre. Betul kelas? Ni kat sini pre, ada 320. So dapat nilai post profit. Post retain profit. Okay, so go back to the slide tadi. Post retain profit. Okay. Post retain profit by nilai masa tempoh post tersebut. Okay. And then kita kena plus minus adjustment with regards to associate. Dalam soalan kita ada satu saja adjustment yang dibuatkan associate, iaitu information number 3. Di mana DELMARA sold goods to PALOMA. Apa tadi dia punya unrealized profit? Unrealized profit ialah upstream. Okay? Upstream sales. So tolak 500. Sekiranya, ni contoh ni. Sekiranya you ada lain-lain lagi intercompany transaction. Contohnya you ada depreciation with regards to associate. Contohnya, apa ni cakap? Macam ni lah kata. Kalau you buat journal entry, apa-apa debit or credit retain profit associate kena letak kat sini kelas. Letak kat atas ni. Mana saya punya cursor? I don't see my cursor. Okay. Oh, okay, sorry. Dia tak boleh letak atas tu rupanya. Cursor lari. Okay. Alright.
Ni. Okay. Dekat sini bawah share of profit of associate ni kita letak semua adjustment intercompany, contohnya depreciation ke, yang mana contohnya you ada depreciation over provided. Okay, so kalau over provided you akan kata kreditkan retain profit associate. Kredit mana tambah depreciation. Okay, bukannya limit kepada unrealized profit saja kat sini kelas. Anything with regards to associate. Okay, debit or credit retain profit associate. So kalikan dengan 30%. Okay, and then dapat amount share profit dia to where is it? Okay, 47850. Okay, so saya nak tanya, tiba-tiba lepas tu ditolak pula unrealized profit downstream. Kali juga dengan 30%. Kenapa unrealized profit downstream ni tak letak kat atas? Letak kat bawah? Anyone? Kenapa? Kenapa kelas? Kenapa dia tak diseparatekan? Kenapa diseparatekan? Sebab what be journal entry ni kelas? Sales of asset downstream. Downstream maknanya yang jadi seller adalah holding company. Holding jual pada associate atas ke bawah. Okay. Kalau upstream, associate is a seller. Associate jual pada holding. Downstream, holding jual pada associate. Bila holding jual pada associate, profit siapa punya? Holding. So debitkan retain profit holding. Sebab retain profit dia holding, so tak letaklah kat sini. Letak asing. Okay, yang kat atas ni semua debit or credit retain profit associate. Alright, lepas tu last impairment on goodwill. Okay, of goodwill siapa punya? Associate. Dia ada amount dia goodwill tapi no impairment. So tak masuklah 84 kat sini. Yang kita nak hanya impairment. Add bagian purchase. Kalau you kira tadi, ni, goodwill or DELMARA ni, dapat kasih bagian purchase. The whole lump sum figure kita akan transfer di sini. Add bagian purchase. Less dengan dividend received from associate. So dapat inilah carrying amount of investment in associate at cost 287850. Nilai ni akan kita hantar ke Shopee. Okay, dalam Shopee nilai ni akan masuk dia yang merah ni. Okay, bawah mana? Bawah non-current asset. Okay, tajuk dia apa? Investment in associate. Okay, item lain lah. Investment in associate, figurnya 287,850. Okay. Dalam ni juga working yang ni, elemen, ada juga elemen yang kita akan transfer to shopper. Contohnya ialah this one, share of profit of associate. Nilai ni, okay, nilai ni kita akan transfer to shopper sebagai income sebab dia lah share of profit termasuk semua yang di bawah ni. Ni kalau ada, ni semua ni. Tapi nilai ni kita kena tunjuk separately, bukannya lump sum. Yang ambil ni total lump sum, tak boleh. Put separately. 47850. Okay, contoh yang ada impairment on goodwill. Okay, impairment on goodwill. Lepas tu impairment on goodwill associate. Bagian purchase associate. Mungkin you juga ada bagian purchase subsidiary. So asingkan. Dividend received from associate dalam tolak daripada dividend received from investment. Tu tolak kat situ. Ataupun letak asingkan boleh. Alright. So bukan kat situ saja, maknanya pentingnya template ni investment in associate because all figures that should be transferred to shopper ada di sini and all figures ataupun figure that should be transferred to Shopee juga ada di sini. Boleh? Okay, jangan lupa kali 30%. Yang ni pun sama 30% untuk unrealized profit. Yang lain
tak perlu multiply dengan 30%. Only unrealized profit downstream sahaja. Okay, step number 3 adalah prepare schedule. Okay, tengok balik statement diberi, kita hanya ada retain profit. Okay, so retain profit, item yang you all kira tadi dekat share 47, ini soalan tak ada figure lain kan. So ambil figure ni, share of profit of associate 47850, pergi ke schedule, bawah retain profit holding. Okay, yang lain ni you all dapat check sendiri. Yang ni apa ni? Oh, saya tak lupa ni, saya nak ni tadi. Tak lupa nak save. Alright. Betul. Ni saya tak complete kan ni, nanti you all complete kan lah. Serta 30%, 80% buat figure ni, you total nanti, totalkan dulu betul-betul figure ni. Betul tak dapat 27900. Okay. Next, kalau tengok tadi information number 1, kita ada juga revaluation current year yang menghasilkan reserve item yang baru. Okay, which is ARR. So saya masukkan kat sini. Okay, revaluation reserve, FUEGO. Okay, FUEGO nilai end of the year is 6.4 million is given. Okay, lesskan dengan pre dia adalah 6 million. Okay, maknanya nilai yang tahun sebelumnya. Okay, so dapat 400,000. Okay, so 400 times dengan 20% dapat 80, times dengan 80% dapat 320. So done, nanti totalkan semua. Then we go to step number 4. Okay, so this is step number 4. Tengok kat sini figure. Okay, saya tak masuk pun DELMARA. Okay, 954 tambahkan 560. Terus dia tolakkan dengan adjustment. Okay, so dalam soper tadi, dalam schedule kita masukkan item share of profit associate. Okay, saya letak highlighted in yellow tadi. Okay, yang ni. Alright. Dalam Shopee, ada 2 item yang kita akan masuk kat sini. Pertama ialah goodwill from subsidiary. Satu saja. Investment in asset. Ini saya letak subsidiary, takut you all lupa. Kat sini adalah goodwill from subsidiary sahaja. Goodwill from associate should not be consolidated. Okay, tak perlu masuk kat sini. Alright, yang ada dalam group account hanyalah item yang belongs to holding and juga dia subsidiary. Okay, so saya dah masuk kat sini. Ada sum tu saya dah transfer. Okay, dan ini adalah untuk equity. Alright, nilai ni kena work out balik. Will be the group retain profit, NCI and group ARR group ARR. Okay, so dapat berapa kat sini. So nanti you totalkan. So mesti balance. Okay, ada soalan? Ada soalan kelas?